ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಆತ್ಮೀಯ SSLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ SSLC ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫೆಬ್ರವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ 2024. ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ SSLC ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು, ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೈಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ದೆನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಲೆಸನ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ what are the answers for that questions. So these are all the complete detailed analysis we are going to take place in this video. So let's don't waste the time. So we will begin with the concept of first main. It is multiple choice question. So first ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆನ್ಸರಬಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪೇಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ 10 to 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಲೆಟ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಸೊ ಏನಪ್ಪಾ ಈ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ, ಎನಿ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಅವೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 8 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಈಚ್ ಒನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ, 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ. ದೆನ್ when we are going to check it about the first, Constantinople was called the gateway of European trade because there will be 4 options. It was the border of Europe. The option B, it was the portway for international sea routes. And C, option C, it was center of UNO. And option D, it was center of international trade. And this lesson, ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಇಂದ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ಈ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಇಂದ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ಗೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್, ಅಡ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ it was the center of international trade. Option D is the right answer. Let's move on to second question. The second question, it was like this. Goa became a state in the year 1987. Before becoming a state, formally it was. The 4 options: a colony of Portuguese, option B, an independent state, option C, a union territory, option D, a part of Karnataka. So they have asked about that. Goa became a state in the year 1987. So Goa, it was declared as a state 1987. So before that, what it was? That what it was ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, either it is a colony of a Portuguese or it was a union of a territory. The answer is a union of territory. Yake it's a union of territory ಅಂತಂದಾಗ, once when we got the Portuguese, that is from 1961 ಅಲ್ಲಿ what Portuguese, it was come under the control of India, then immediately it was declared as a union territory. Then after it was declared as a state in the year 1987. So hagagi option D, a union territory, is the right answer. And this is the question from the lesson India after independence. ಆ ಒಂದು
ಲೆಸನ್ ಇಂದ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇನ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಏನು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಎ ರಷ್ಯನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾವ್ upheld. Option A, the struggle for human rights. Option B, the unification movements. Option C, the cause for world wars. Option D, the cause for the industrial revolution. So majorly the two important concepts, Russian revolution as well as French revolution. So among this they have upheld what antandre, that is option D, the cause for the industrial the option A, the struggle for human rights. Russian revolution and French revolution, option A, struggle for human rights goskara. This it is majorly the outcome of these revolutions antane helbodu. So this is the lesson from the world challenges, political science world challenges inda kelirittakanta prashne agide. So I think the third question it is cleared anta helta, let's move on to third question go on. So here the third question, to check a child marriage, the toll free number to which can call and give the information is option A 101, option B 108, option C 1089, option D 1098. Yes, the right answer option D 1098 is the right answer. So ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ you can become ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಡೋಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 1098. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ 1089. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಮ್ಸಿಯಾಗಿ ಬರೆಯೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ 108 ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ದ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, truly the whole mankind is one was declared by. ನೋಡಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ, ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಇಂದ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ದ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಪಂಪ, ರನ್ನ, ಜನ್ನ, option D Ponna, and the right answer Pampa is the right answer. So let's move on to question number 6 hogona. The question 6 like this, Silicon City of India is situated in option A Maharashtra, option B Tamil Nadu, option C Karnataka, option D Gujarat. And the right answer for this question Karnataka, because of Silicon City. Namma Bengaluru it is called as the Silicon City of India anta karkoltivi. Hagagi that city Bengaluru is located in our Karnataka. So that option A, C Karnataka is the right answer. And this is the question from India major industries ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. So that you can give the importance for that India major industries ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಗೆ. So let's move on to question number 7 ಹೋಗೋಣ. The 7 question it is like this, Rajesh observed in his passbook that the bank had levied service charges for his bank account. This type of bank account is the 4 options: savings bank account, current account, term deposit account, recurring deposit account. So ಇಲ್ಲಿ you know that savings bank account who can be established ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ who can be open ಅಂತಂದ್ರೆ, that is regular salary holders ಅಥವಾ those who are pensioners, students
can be open the savings bank account anna. Service charge anta bandaga, who can this service charge anta nodidre, that service charge it is only for ಯಾರಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಓಪನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ, ಬಿಕಾಸ್ there is no restrictions for the number of transactions in a day, so that current account is service charges will be taken by the bank. So that option B, current account, is the right answer. So let's move on to 8th one. Gogana multiple choice question only, last one. The planned economy for India was written by option A, Sir M. Vishweshwaraya, option B, Jawaharlal Nehru, option C, Mahatma Gandhi, option D, Bal Gangadhar Tilak. Among this, so the right answer, option A, Sir M. Vishweshwaraya, is the right answer. I think this is the question. It is from economy and government ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಇಂದ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂಡ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆಸನ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ದಟ್ 7th ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಲೆಸನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಲೆಸನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಹೋಗೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್, answer the following questions in a sentence. That means 8 questions irutte, each one carries 1 mark, total 8 marks. So let's first one, ediyappa, what were Diwani rights? What were Diwani rights? So Diwani rights, this question it is from the impact of British rule in India. This question it is from the impact of British rule in India, history ಲೆಸನ್ ಇಂದ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಿವಿಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿವಿಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10 ಹೋಗೋಣ. ವೈ ಡಿಡ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. The answer for this question, in order to propagate the ideals of his teacher Ramakrishna Paramahamsa. So to spread the teachings of Ramakrishna Paramahamsa, Swami Vivekananda established this Ramakrishna mission. So istu baradre saakagutte, you will get 1 mark. Let's move on to question number 11 gogona. Which countries signed Panchashila principles? Yes, Panchashila principles, it was signed between India and China. So this was the answer, and this is the lesson that is from India's relationship with other countries ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ you have to there will be a ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋಣ. ಓಕೆ, ಏನು ಎಚ್ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅನ್ನೋರು, ಹಾಯ್ ಸರ್, ಸರ್ ಇದು 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೇಪರ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಒನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ರಾಬಿನ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಪೇಪರ್ ಏನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್. 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೂಡ ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6 o'clock ಗೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಡೌಟ್ಸ್ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ, 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 12. What is division of labor? So this is the question. It is from work and economic life ಅನ್ನೋ ಒಂದು
ಪಾಠದಿಂದ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಆನ್ಸರ್ division of labor means work being done people depending on their interests, abilities, age, expertise, skills and gender. So this is called as division of labor. So let's move on to question number 13. What is the name of international airport of Karataka? So this is the lesson. It is from India Transport and Communication ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. So the answer for this question, Subhash Chandra Bose International Airport. So this is the answer for Subhash Chandra Bose International Airport ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. So let's move on to question number 14 ಹೋಗೋಣ. What are floods? What are floods ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ so this is the lesson. It is from India Natural Disasters ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. Answer for this question, when there is heavy rainfall and excessive melting ice, the volume of water increases, the river leading to overflow. This is called floods ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. Okay, so let's move on to what is an entrepreneur. What is an entrepreneur? So this is the question. It is from entrepreneurship ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. So this is the question. It is from ಸೊ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ಶಿಪ್ ಇಂದ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ಅದೇ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸರ್ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಶೋರ್. ಸೊ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ then I will clarify the 9th standard question paper. So now it is question number 15. Who is an entrepreneur? So this is the question from entrepreneurship ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. So entrepreneur is an innovator of a new ideas and business process. It's called as entrepreneur ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. So let's move on to question number 16th ಹೋಗೋಣ. 1 mark question ಅಲ್ಲಿ last one. What is a budget? So this is the question. It is from public finance and budget ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. So what is a budget? The statement of estimated income and expenditure in a year prepared by the government is called as budget. I hope you have understood the concept of what is budget anta. So makle, this is about the concept of, you'll get 1 mark in questions. So till now we have discussed. So ಸುಮಾರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಚಾಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೆಲ್ ಫೈನ್. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಇಟ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು. ಓಕೆ, ಹಾಯ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 1 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು 2 mark ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. 2 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು 2 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ 2 mark ಕ್ವಶನ್, there will be a 8 2 mark questions ಇರ್ತದೆ. Each one carries 2 mark, total 16 marks ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so first question ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, how is communalism harmful our nation's progress ಅಂತ. Okay, so this is the question from the challenges of India and their remedies ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ comments.
Okay, so this is the question. It is from challenges of India and their remedies ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. Okay, the answer for this question: how is communalism harmful to our nation's progress? Okay, so it creates religious division. So this creates the religious division of society, social groupism, economic antagonism. It disturbs the very unity and integrity, hate philosophy among religious groups, social unrest, and the ruin of life and property. It spreads physical combats. So this is the answer for the question. Okay, so let's move on to ಇದಕ್ಕೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಚಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. How are disarmament treaties helpful in maintaining international peace? Okay, this is the question. It is from World Challenges and India's Role ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. So the answer for this question: control global level fear, control insecurity, control tension, control war, controls arms race, maintains peace. So these are 4 points ಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. Let's move on to question number 18 ಹೋಗೋಣ. The question number 18, it is like this: what are the legal measures for the eradication of untouchability in India? Okay, this is the question from social stratification. Social stratification ಅನ್ನೋ ಒಂದು sociology part of lesson ಇಂದ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. So let's answer for this question ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Section 17 prohibits the practice of untouchability. The Untouchability Crime Act, Citizens Rights Protection Act. Practice of untouchability is a punishable offense. Right to equality have been guaranteed. Backward castes and scheduled castes have been provided reservation. The Regulation Act of 1989. And there will be a choice for this question. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಚಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಫಾರ್ okay. Okay, what are the remedies for unemployment in India? Okay, I think screen visible ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್. Okay, so what are the remedies for measures for unemployment in India? Population control, encouragement to cottage industries, agricultural development, industrial development, educational reforms, 5 years plan, encouragement to vocational education, rural development. So these are the points for the concept of question number 18, that what are the remedies for the unemployment in India ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗೆ. and this is the question, it is from work and economic life ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. So let's move on to question number 20th ಹೋಗೋಣ. 19th ಹೋಗೋಣ. So the 19th question like this: Dayananda Saraswati played a prominent role in reviving Vedic culture. Okay, is it the screen visible? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Okay, question number 19.
Question number 19 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು Dayananda Saraswati played a prominent role in reviving Vedic culture. Justify. Okay, dear students, it is the question from social and religious reform movements ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. And the answer for that, he established Arya Samaj. He emphasized that the Vedic were the source of truth and knowledge. He advised the people to back to Vedas. He condemned idol worship and the caste system. He advocated that caste should be decided based on the ability and not on the birth of person. He rejected the innumerable meaningless practices. He encouraged widow remarriage. He urged people to use Swadeshi goods. He wrote Satyartha Prakasha. He proclaimed that India should be for Indians. Among these, ಯಾವ್ದಾದ್ರು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. So let's move on to question number 20th ಹೋಗೋಣ. The 20th question like this. Explain how Goa was liberated from Portuguese. This is the question from India after independence ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. So okay. ಸರ್ ವೈಟೇಜ್ ಯಾವ ಲೆಸನ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವೈಟೇಜ್ ಯಾವ ಲೆಸನ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ವೈಟೇಜ್ ಯಾವ ಲೆಸನ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಸ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿ. ವೆದರ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸಂತು ಅವರು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ವೈಟೇಜ್ ಗೆ ಯಾವ ಲೆಸನ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಂತು ಅವರೇ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಲ್ ದ 33 ಲೆಸನ್ಸ್ ಗೂ ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ದ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಏನೋ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಏನಿದೆ, ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಗೆ 4 ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ದಟ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ರೆಮಿಡೀಸ್, ಈ ಒಂದು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಈ ಒಂದು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ. ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್ಸ್ 4 mark questions. Okay, that freedom struggle, India after independence, ಅದೆರಡು ಲೆಸನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ದ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ಕುಮಾರ್ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ಹಾಯ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಹಾಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ. Let's continue the 2 marks questions ಗೆ ಹೋಗೋಣ. How was Goa liberated from Portuguese ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, this is the question. It is from the India after independence ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. So that answer for this question, it is Goa was under the rule of Portugal with India. Portuguese brought in additional troops from Africa and Europe. Satyagrahis from different parts of India gathered at Goa and began a liberation movement. Then the Indian army intervened and looked under the Goa its control. Then Goa, which remained a union territory till 1987, became a state later on. So this is the answer for the 20th question. Let's move on to 21st ಹೋಗೋಣ. 21st question ಹೀಗಿದೆ. In India, which winter season is of least rainfall than any other seasons ಅಂತ justify ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ this is the question. And this is the question. It is from India seasons ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. Okay, India receives just 2% of annual rainfall during this season.
ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ 2% ಆಫ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಬರ್ತದೆ. ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಟು ಸಬ್ ಝೀರೋ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಹೆವಿ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು 2 ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅರೌಂಡ್ 3 to 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. 3 to 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 to 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 22 ಹೋಗೋಣ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಯುರೇನಿಯಂ, ಥೋರಿಯಂ, ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಲಿಥಿಯಂ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ 22nd ಕ್ವಶನ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಿವ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈ ತರದ, ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದ ಯುರೇನಿಯಂ, ಥೋರಿಯಂ, ಬೆರಿಲಿಯಂ, lithium. So these are the 4 atomic minerals which are found in India. So let's move on to question number 23 ಹೋಗೋಣ. How was pre-harvest technology not useful to the small farmers ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ this is the question from economy and government ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ you have to understand that ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೀ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಪ್ಪಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೀ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಹೈ ಈಲ್ಡಿಂಗ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ದಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸೇಜ್ ಇನ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಪ್ರೀ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೀ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಬೈ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ adaptation of these are all the pre-harvesting technology like high yielding varieties of seeds, chemical fertilizers, pre-pesticides, pesticides, very difficult to adapt in their agricultural system ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ it is one of the drawback ಅಥವಾ not useful for the small farmers ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So let's move on to question number 24 ಹೋಗೋಣ. Name the types of bank accounts ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಸನ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನೇ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, current account, recurring deposit account, term deposit account. So these are the 4 types of bank accounts. Okay, so istu ivattina videoದಲ್ಲಿ we have discussed about one word answers, multiple choice questions and 2 marks questions ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So tomorrow next videoದಲ್ಲಿ we are going to discuss about that 3 marks question, 4 mark question and map skill ಬಗ್ಗೆ we are going to get the information. Okay, so until keep watching our channel ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. Until thank you very much. See you in the next video. Bye. Take care.